Emission. It's Это все all про about экономику. Lena. Emission Эмиссионный is the экосистема. engine in the ecosystem. Сейчас хотелось And бы now закрыть I would то like to возражение, close the objection and тот вопрос, answer a который в question that чатах often occurs in the гуляет, chat витает boxes. They are asked от most often экспертов, by experts которые who believe считают, that что the halving а, that was тот халвинг, made который был is a сделан completely до этого, это unnecessary thing. совершенно ненужная вещь, которая бы, можно And было и it не could be делать, said скажем that you так, can да? live Мы сейчас without хотим it. сначала от этого And оттолкнуться I и want to пояснить, что если clarify the бы мы situation. не If сделали we бы hadn't халвинг done the 18 halving on апреля, April то есть, 18th, ничего I не mean, we поменяли бы, wouldn't have то changed тогда мы бы anything, пришли к then we would с have вами come to вот the к таким вот indicators показателям. То есть у that you нас can see on the slide а, right now. That is, суточная скорость we would have a добычи, daily да, production как это rate здесь, equal 0,35 to Лена там считала, то есть у нас получается 0.35%. средняя добыча. Лен, ты можешь здесь And Len, развернуть, please чтобы explain я to видел us это in на more экране? detailed way. Of course. Yes, sure. On the table on the left, you can see the percentages with which we Да. started. That is how we were going to earn initially. And if we left everything like that, besides we had a halving for the ITs and given the preservation of dynamics, that is, the proportion is preserved, the number of wallets remain the same even if the percentage decreases from 6 to 15, then our daily production would be 0.35% Средний. in average. Turn on the next slide, please. Here is the confirmation of the correctness of the decision to halt the halving for everyone who doubted whether it was needed. This decision was needed, at least because the decoupling from the date of binding to the achieved emission is already a very significant change. Secondly, 24th year for billions coins, that means that we had 2 years to work out our products. End of emission doesn't mean the end of the product. You can come up with alternatives, but per day we would receive a huge amount of coins, over 2.5 million coins, could even more under 0.35% per Я day. здесь, And I wanted to да, я здесь add поясню that you момент, да. see these Это figures опять-таки цифры, as которые вы if видите on a сейчас как на facade. фасаде. За этим Behind them is скрывается modeling. моделирование. То есть в That is, прогрессии, in сложным progression, процентом, when it когда was все это calculated by рассчитывалось, compound interest, не the было R3 тогда еще 2.0 полностью готовой system системы hadn't been R3 2.0, developed yet. да, но надо было что-то There was делать, a потому need for что change. настроение на Do тот you момент у remember what the сообщества, mood of the помните, team какое was было? like? И And люди, the которые people who сейчас said утверждают, that we что тот didn't халвинг need to не do a был, halving его не began to нужно было делать, understand нужно, that we потому indeed что needed цифры, it. даже там чуть Everything быстрее based on the получалось, чем numbers, там it turned до out июля even faster 24 than in года. July 24th Вот. year. Вы Do you представляете, да, то understand? есть не 4 страшно, что billion 4 миллиона, coins 4 isn't миллиарда, но scary. просто The количество scary thing монет, is that the которое бы number of coins заливалось that в would рынок, enter the создавалось market каждый every день, day оно would настолько progress with прогрессировало бы каждый раз, incredible и за speed and счет всех вот этих quantity. плохих And due to the настроений и bad проблем, mood которые у and нас the там были, problems that we мы had, бы просто we would have утонули в этом drought еще раньше, before the чем наступил бы 24th 24 year. год. То есть это вам реальная... Seriously, in А? fact, we had to close the dam so that we had time for development. Да. If we didn't, okay, let me explain you an example. Now we have about 70 million coins on the free market, and if we hadn't blocked the dam, then their numbers would have been more than 100 million coins, even more. Can you imagine how long it would take us to eat up this New Year's salad, which we have been mining for almost a year? When we had a crisis, we made certain innovations, updates. In a year, we would produce a lot of coins and we would need to consume. Therefore, we had to close this dam. Therefore, this update was critical, and without it, we wouldn't have everything that we have now. Actually, you will convince it further. One association came to my mind at the sense of the accident. First, you need to provide first aid, bring the person to his stance, take him to the hospital, and have an operation there. Halving aid in case is first aid, without which we wouldn't have Да. reached Вы, 2.0 pожалуйста, in ребят, для principle. себя помечайте, если Yes, note нужно, please потому key что вам в issues. You любом may случае с find it кем-то useful придется об later этом in потом the разговаривать, discussion. если это... And we И мы believe that считаем, что это these are очень very важные такие important триггерные trigger моменты. Для очень многих points. они For как many, they are бы beyond находятся за comprehension, гранью, да? but this is Вот. their Но суть main такая. point. В итоге, по If you would моим like личным, to вот know my если брать personal мой личный forecast, прогноз, мы бы даже до then I года, think we simply не знаю, wouldn't еще have бы год и survived все. until the 24th То year. есть, да, ладно, Some там changes создавалось бы and что-то там, upgrades are но чисто possible, of course, психологически but for a компания и psychology point of view, the company сообщество and the не community вытянуло бы wouldn't даже have еще, been able to cope with год this максимум. load. Все. And the И price of цена the на coin монету would be была even бы lower. еще ниже. 10, 5 10.5 копеек и coins уходила бы еще depreciated ниже и ниже more и and ниже. more
The Просто потому reason что is this вот такая principle of токеномика. the old Двигаемся дальше. tokenomics. Let's move on. Ожидание, да, что Expectations. That монет there are много, a lot of но coins. такая, Everyone is да, enjoying, ну, but монет много, а in потом они reality, we разбились, just просто crashed on сломались. so many coins. Дальше двигаем, Well, да. let's move on. Это все про тот же Here we халвинг. Мы also говорим, что show это that были экстренные halving такие was a решения, да, нужно было mandatory and как-то emergency балансировать. decision. We Сейчас try to find a balance, у and нас now, такая guys, же we с are вами facing задача the стоит. same Вот нам task. нужно баланс We need to создать и create a balance токеномику, of и сообщество tokenomics, учесть taking into интересы, а account the нас очень interests of the много. community, and there are a lot В of тот us. момент And now we will briefly мы remind просто you напомним, what да, we вам сейчас, have что в тот done. момент сделалось. Удалили там, ну, Artyom, Артем, можешь if it's продолжить, easy, я просто, please честно, continue. немножко устаю I'm уже. getting tired. We have reduced the stake to 1,000 coins because the difference was very big. A person who had up to 1,000 coins conditionally mines 6%, and in the next halvings he mines, for example, 2, and the person with more than 10,000 coins conditionally mines 10%. The difference in production of these two people in 5 times is significantly affected on efficiency. There was no point in making small stakes, they were useless. For example, when I was new and started our project, I didn't have a lot of money, but I understood the principle, picked up speed, and everything worked out for me. But if I had joined the community now, I would have such an opportunity to develop with a small amount of money. Therefore, we removed the low threshold, making the percentage acceptable for the most. That is, anyone can make 15% profit per month with any stake under any conditions, and all you need to do is to close the position of the master, put the node, and it was all perfect and good. Nodes are very important for security. We have concentrated as much as possible and increased them. Detach halving from the date, it is very important too. If you remember, the hyper emission was very fast. In 2024, we were supposed to have the next halving. That is, a decrease from 6 to 15% to the lower percentage. If I'm not mistaken, up to 4%. I'm not sure exactly. In general, the bottom line is that we simply wouldn't have survived to this point. As soon as we implement into the system that as soon as we reach a certain number of coins, halving automatically occurs and we slow down this process and Ну, live то есть тот longer. момент, что у нас Under мы the должны condition были from решить 6 цель to 15 года, 15%, we что had делать. to work for Да 4 через 2 years, года but after добивается 2 4 years, 4 миллиарда, billions поэтому, в would be принципе, produced. So when we found out it, a crisis and a terrible depression appears to all of us. But we had to realize it, and I think that many will agree with me that this decision was optimal at that period of time, and we needed a break to reduce the issuance of the coins and make Да, updates to the двигаемся дальше. system. еще Let's move момент вот on. I would здесь я like to тоже add хотела one point дополнить about the по части halving. рехалвинга. То есть With мы, когда mathematical превращать, мы calculation, поняли, we что нам realize нужно that we need существенно to reduce сократить эмиссию. emission. То Even есть там даже 15% per month 15% в is a месяц– это lot. много. And we Но мы понимали, understood что that сейчас вот people люди were ожидают expecting там from 6 6 to 15, а мы им 15%, and we заявляем куда wanted меньше. to И offer a lower психологически rate. тяжело. И Psychologically, it поэтому в would be прошлом difficult варианте for them. халвинга Therefore, мы, in the в previous прошлом варианте version of the токеномики, tokenomics, we мы made сделали более fractional пробный халвинг. halvings. То есть That нам нужно is, we снижаться critically критически needed to lower необходимо, the rate, но не not резко, а abruptly, чуть but чаще. more Да, often, то есть у little нас by тогда были little. халвинги Back примерно по then, полгода halvings were запланированы. scheduled every То half есть a мы не year, хотели and we didn't делать want to каких-то make any резких sudden moves, движений, которые which тяжело will be воспримутся в difficult комьюнити. for the perception of the community. In theory, we could stay for a long time on these percentages, but the question was how to live. You said we could limped or crawled until the last coin was made. Either we needed to take it seriously into account, tune into professional markets with a good price, with good exchanges, so the crypto world began to perceive Да, us in appropriate ну, way. вот эта At система the по heart of 2.0 System очень 2.0, важно it was было very учесть important to интересы take into уже account the interests существующих of big крупных amount of держателей coin монет. holders. Очень It важно was было very учесть important to take интересы into account сетевых, the ну, interests of the команд, team, сетевиков. network Когда ты workers. When you начинаешь start building строить a system систему that с takes учетом into интересов account the всех, interests of она, all ну, усложняется с participants, it каждым новым becomes more интересом. complicated Вот, with each поэтому new это был interest. Therefore, промежуточный it was an момент, мы его intermediate внедрили, moment we он have хорошо implemented it. отработал, It did a показал good себя. job, it showed itself А, well. Дальше, да, Okay, let's мы go farther. Now понимаем we will сейчас all вместе с together вами, understand. переходим постепенно, Well, да, keep moving. понимаем сейчас вместе That с is вами, 4 что billion 4 coins, миллиарда and we монет, are то not есть, ну, мы trying не to run пытаемся away from убежать the от day того when we will дня, have когда у нас so будет many 4 миллиарда coins. монет. Нам важно No, сделать it так, is чтобы у important нас в for us to сутки make sure that the correct number создавалось of coins which will be правильное created per day количество will be монет, balanced by которое будет some other балансироваться system. какими-то еще системами.
При этом при всем So всегда that balance of supply как and бы demand автоматически will be спрос и balanced предложение automatically балансировало. somehow. Поэтому в Артеле 2.0 все эти Therefore, all вещи these things are предусмотрены. provided in the RTB А, 2.0 system. да, вот, то есть, And it was important чтобы for us to ensure объем that the созданных монет volume был of всегда, issued ну, как вот coins at плюс-минус least равен объему approximately спроса would на них. correspond to demand. И, собственно, And что you это значит, can't всем не угодишь. satisfy Ну, Ну, everyone. чуть-чуть. This смотрите, is да, actually это our выводы после нашего conclusion первого after халвинга. our То есть first первым halving. халвингом After мы the first оказали halving, we gave первую first помощь, aid to our чтобы system to дать give нам us время time to хотя бы find the right продумать что-то solution. более идеальное. And Ну, after И the за то first время, которое halving проходило happened, we после came первого to a халвинга, наши conclusion. выводы, это вот то, что As сегодня you Сережа rightly сказал said, уже, Seryoja, it что doesn't неважно, matter when когда the будет final конечная issue will эмиссия, be. важно The daily вступительный volume объем of монет. coins is То есть important. если у That нас is, if we 3 produce миллиона 3 в million сутки, per day, неважно, it когда будет doesn't 4, но matter сегодня when это it не will be 4. сильно, Even и курс today, we будет will not падать. be И в able to принципе 4 consume миллиардов 3. The дождутся rate уже will немногие keep банки. decreasing, and for billion isn't waiting. Да, The important thing is with which rate we are going to eat it. With 000, how Luna did, да. И I вот think тот it's a момент, sad вот story. был And at слайд other про moment, there баланс, was a то есть мы slide about старались balance. We балансировать tried to между balance between интересами the interest of комьюнити community and и оздоровлением tokenomics. And токеномики. our И conclusion наш since вывод the с last момента halving последнего is that халвинга, you что всем can't не угодишь. satisfy Мы оставили everyone. хорошие We let проценты, good но percent, было but все равно still очень there много were a lot недовольных of потребителей. dissatisfied Поэтому давай, people. решили It is а, better помочь to prioritize оздоровить the principle экономику, of чем будем operation of пытаться, tokenomics ну, than как the бы interest of each подстраиваться person. под интересы каждого. And on this здесь slide, у you нас can visually такой analyze our визуальный путь digital показан еще components. раз, да. In В September сентябре 22 500 2022, миллионов, we had к январю 23 500 года у нас millions. By было бы January 700 миллионов, 23, we would have при 700 этом millions. создавалось This бы would уже от create from 1,1 до 1.1 to 1,8 1 миллионов в million сутки. Там coins есть per day. погрешность In определенная mathematical закладывается в calculations, of course, математике, it could be но, скорее deviation, but всего, это most было бы likely около it would 1,5 be миллионов, about да. 1.5 Дальше мы Сережа, это million. двигаем. не погрешность, This is это not не an error. погрешность, это 500 million 500 produced миллионов добывают 1,1, 1.1, 700 700 добывают million produced 1,8. То есть в 1.8. промежутке That is от from начала до beginning конца to the продолжалось. end. This is Это произошло, progression. ну These так are как бы от exact 500 numbers. это одна From сумма, от 500, 700 это this is другая one сумма. amount. From И вот в 7, it's промежутке another от amount. сентября And до during января September to 23 January мы бы добывали 2023, we от mined from 1,1 до 1.1 to 1,8. 1.8 Да. million. And I want to explain a little about halving. We kept daily statistic on mined coins, how much we have delegated, how much we have redelegated, and so on. And we made a mistake just in 2 days. That is, we were wrong by 2 million coins in the long term calculated over 2 years based on 9 months Приблизительная counted. And based полгода. on this, I can say that these calculations are accurate of these data for 99%. Дальше So двигаемся that's 2 it. миллиона Then монет. 2 Ну и в million итоге, coins, конечно, and мы in the end, we приходим, come to the indicators that you see on the приходим вот к таким slide. цифрам. Ну, то есть This это, confirms the опять-таки, fact that we would have опять-таки про то, come to что мы бы inflation не справились вообще. anyway. Все равно у нас это инфляция. Ох. Let's take a Давайте look at сейчас real обратимся examples с so вами that за we примерами, understand чтобы мы what means понимали, a lot and what что means a значит вот little. много, да, а что значит We are мало. talking Вот, то есть about мы говорим staking сейчас now, про about стейкинг, про profitability. доходность. 30% per month. Is 30% it a много lot это or a или мало little? в месяц? Is 2% 2% или or 1 per 1% month это a lot много or или a мало? little? Мы And we will сейчас now с вами consider this from the проваливаемся в point of the view of the блокчейн-пространство. blockchain. То есть как By там, what по rules каким does правилам everything работает work in the professional ну, в market? профессиональном, да, в профессиональном First рынке of все на all, самом деле we are работает. now То есть мы disabling the сейчас hype отключаем function, the функцию хайпа, pyramid building отключаем функцию function, and all such пирамидальности, всяких вот processes. таких We turn all процессов, the super mega отключаем interest in investment супер-мега интересную attractiveness with инвестиционную annual привлекательность interest с of годовыми процентами в 300% and 300% so там, и on. так далее. And we Мы will как now бы с consider вами everything к from an адекватности adequate, ближе. Давайте realistic point разберемся. of view. Куда мы Where будем can we go обращаться for за примерами? examples? Well, Мы we будем will обращаться look за at the примерами example of в the экосистему Cosmos космос. ecosystem. То есть, After all, собственно, we are туда, based где on мы, this ecosystem. на базе чего мы там And we состоим. have deeply Аналитики у нас, understood получается, analytics and разобрались, очень statistics, глубоко копнули в and we то, will какие talk же, about собственно, там у нас, validators a bit мы про later. валидаторов скажем чуть But позже, on the slide, you can но see вот эти the цифры, IPY IPY, вы можете вот эту indicators at the ссылку bottom снизу увидеть, here да, in a это link where годовая you can процентная learn more доходность about по the mathematical стейкингу в calculations проектах, of the annual которые rate of the на Cosmos базе basis. космоса The Cosmos построены. itself То есть and сам the космос, atom да, coin are монетатор, там approximately плюс-минус там 19%. 19%. But this is входит. taking into account the fact that it was Да, developed то for есть many years нужно old. понимать, This is сколько они also worth развиваются, paying да, attention to, and you need to и так далее. understand that they Осмосис, have да, been это developing for a long децентрализованная, time and so on. ну, в Next, общем, биржа, osmosis. It is a decentralized обменник, exchange. в It общем, also gives 27% 27 при annual стейкинге. Это percent of годовые staking. That is проценты. about
2.5 А, months. That's right. And we Да, will а not Cash spend a Network, lot of например, time and про каждый analyze on рассказывать each проект не project будем. Вот in Sentinel, detail. например, это наш Here прямой is Sentinel, конкурент. for example, our Обратите direct внимание, competitor. Pay DVPN, attention to the децентрализованный DVP, that VPN. is decentralized А, VPN. Третий снизу, Sentinel, first from the Sentinel, bottom, gives 54% годовых дает. 54% per annual. But При этом despite при всем this, там it есть has небольшие come нюансы nuance in с the точки terms zрения of security. We have безопасности. analytic data who wants to know in Ну, more это надо detailed way, разворачивать. can У write нас to есть us and see the аналитические данные, то analytics есть and ребята это уже conclusions. посмотрели, We are дали more заключение. Мы в competitive этом with плане them in this regard конкурентные с because they ними. have То есть some они, shortcomings есть in там у них this regard прорехи. too. Но This это is our прямой наш direct конкурент, прямой. competitor То есть у because него he has a продукт very такой, similar product, DVPN. TVPN. I 54 repeat that годовых. Gravity 54% Bridge, annual. Persistence Gravity Bridge persistence 35%. Вот эти все 35%. In проекты, general, это as you can see, all these проекты, projects которые give дают the вот такой corresponding стейкинг в interest год of API. earnings per year То of есть the можете примерно IPI. прикинуть, That is, you can already посчитать, да, то roughly есть calculate. получается, From что this, we проценты can по стейкингу в conclude that размере staking от rates of 1 1 до to 4% 4% in в the blockchain месяц в ecosystem are the norm. блокчейн-экосистемах This is в этом from a мире professional с point точки of зрения view профессиональной, это because нормально, projects потому are что long проекты term долгосрочные. and they У них есть have a определенные certain технологии, technologies. вот, и There are also utility да, tokens. utility This is токены, там, also Akasha important Network, вот, thing. For например, если example, in посмотрим, Akash network, if you would take это a look, ребята, these они guys share computer Мгм. resources. In other words, doing rendering. Рендеринг, да, да. То есть они делают And that's it. They make a децентрализованный decentralized обмен exchange ресурсами of для рендеринга, resources для for разных вот rendering and таких other моментов. То similar есть для moments. очень, кстати, интересная вещь, It's которая also a very interesting тоже thing из from the области Web field of the 3.0. Web 3.0. And we have a choice, get 15 or 30%, but with a fall or 3 stable percent and with the prospect of growth. It's all conditional. The percentage may be different. It's not exact 3%. It can Мгм. differ. То есть, ну, In в general, целом это these нормально. То indicators есть are это normal in the при этом, при всем professional огромное market, and количество despite людей these indicators, many идут на эти agree to these условия. conditions. Очень много, Many тысячи go for людей staking идут in these на projects. стейкинг в эти проекты и считают And их consider инвестиционно them привлекательными. investment attractive. И развиваются They они managed как-то to без develop MLM, somehow without развиваются вот MLM, как-то and it appears to получается у них, be even значит. Серёж, Потому знаешь, successful. что, что ещё можно Seriously, добавить как we may особенность add космоса, that this is a feature что of a cosmos делегаты that ещё платят delegators pay комиссию a валидаторам. commission to a Мгм. То есть за validator. то, что For the валидаторы fact создают that возможность validators добычи create монет an делегатам, opportunity for которые delegators просто to earn отправили монету в points, we стейкинг, simply send points валидаторы to ещё staking, берут комиссию. validators В take среднем это also a 5%. commission, in То есть average все it's эти проценты по 5%. стейкингу можно That ещё is, минус from 5 all сделать. these percentages да, да. showed earlier, you И can take сейчас, away ребят, пожалуйста, 5%. вот знаете, And now take a look, guys. немножко This пригружает там information may информация. seem difficult to Это you, как but бы you вам will потом не not надо need to будет там на retell it встречах later at рассказывать. the Вы future можете, meetings. конечно, You это can брать там just на take a заметку. Мы note of просто хотим this. показать And the level of уровень involvement вовлеченности in в what то, we что мы do делаем, so чтобы that вы you были would feel уверены, confident чтобы вы были further уверены, и during чтобы вы working чувствовали свою with the безопасность project. дальше при работе с проектом. That's why we Ну, showed вот you такой this вот у нас, sample with number как это называется, indicators И in презентативный one word, выбор. perfectionism. перфекционизм, в общем, да. Дальше. And further, Получается, what у we нас, have, если if мы we leave оставляем such доходность такую, которая profitability, там у then нас the будет пределать, projects ну, stay короче, in это a high-risk высокорисковые zone проекты, которые if they дают такие have проценты, 20 там, 20% or процентов и так more. далее. Statistics Если shows мы that их рассматриваем, то 30% on 30% average в of these среднем, projects да, из этих leave the проектов, market которые дают due такие to проценты, они уходят с рынка из-за hyperemission. гиперэмиссии. Это An тоже анализ был analysis проведен, was было, also в made общем, in this regard. было все это понятно And видно. another 70% из-за кассового 70% of разрыва companies closed due to погибает. cash deficit. We can say that it is like a Да. financial pyramid, which we have Да. seen many Ну, то times, есть, and так, many of them понятно, оно have already прикольно, stopped to но люди exist. On one залетели, hand, это this is тоже certainly инструмент, на interesting, этом and тоже как-то after all, зарабатывают, но something мы говорим attracted про people and другое. they joined the Да, community. But we и are все interested in a это, different approach обречено на because гибель, как with бы. this approach, Поэтому это не companies надо. doomed to death. And I will tell you from my own experience that when I actively held meetings, large investors said that they were afraid to enter at 15%. They wanted at least 5. If inflation would have been lower, they would have joined. And we took this into account during Ну что, development. ребят, Well, наверное, guys, now you первый will удар receive the молнии, да, first сейчас для вас lightning будет. Берем strike. пример с профессионального Here рынка, is the поэтому first наши example from the показатели по professional стейкингу market. сейчас будут On вот this slide, такие. you can see our staking indicators. А,
By часть the way, очень very интересный interesting вопрос, что при question is таких about such процентах percentages. комиссия The будет Commission for ликвидирована, поэтому очень Prolongation gives сильно a удар. strong blow. And pay Подождите, attention to вопрос this без question. обобщения. Note И it for больше мы yourself, будем and we will return back later and analyze everything in detail. Да, то есть So, получается у what нас, we really have ну, в in общем, до staking 50 is тысяч up to стейкинг это 50,000. There will 24 be годовых APY, 24% of the 2% в annual месяц. APY, Сами все 2% эти per цифры month, and you видите. can see other options on the slide. The Цифры, main question ну, is, where понятно, did да, we get надо them же from, обосновать, да, how are почему they именно так, с чем justified, это why it is связано. so, and what Еще is раз, connected with it. только не I want to перемотаем add слайд. until we switch the Добавить slide можно about здесь, this что мы data that актуализировали we have порог updated the стейкинга, staking то есть thresholds, от firstly based современных on the new курсов, course, and во-первых, secondly а with the во-вторых, с potential потенциалом к for росту. growth. То That есть is, the нынешние current пороги, thresholds are они, not не актуальны, relevant они and не not рабочие. working. ну Поэтому да, мы да, Therefore, we анализируем have стейкинга. updated the да, Ну, а staking поэтому я и дальше говорю. новые thresholds, проценты. and as a result, Поэтому я и new говорю, да, то есть interest. это цифры, That's которые right, не that is, просто с these неба figures are взяты. not invented, Это they are цифры с mathematically учет, то есть supported. это все должно быть для When we нас, для go to дальнейшей work нашей работы, with new когда мы people, пойдем работать с all this новыми should be людьми, это должно understandable быть and досягаемо, это achievable. должно быть, ну, The не так opportunity to receive далеко, such да, это interest must для be лидеров, real топ-лидеров and и для achievable for leaders, for ребят, которые top уже leaders, долго, да, and в guys who проекте с have been нами. with us Это in the хорошо, project у for a всех long большие time. стейки. На All has самом big деле stakes, and to это be honest, большое this is счастье a для big всех вас, opportunity for и you to take это advantage of it. очень классно And для these вас сработает. indicators were А вот made эти показатели, taking into они account делались именно с potential учетом growth, потенциала because роста. our Потому old что наша 1.0 токеномика tokenomics led старая, да, us вот это into 1.0, inflation, она as I нас said. ведет в инфляцию, мы уже And сказали. at the same time, our Система new 2.0, она нас 2.0 как бы вот system, I might say, выравнивает, да, и мы вот так, align ну, our сначала выравнивает, movement а потом мы vector начинаем and then gives отталкиваться и us идти the вверх. opportunity to go Наша up. задача была не Our просто task was not just сохранить to save the funds of people and our средства partners, людей, but to make наших sure that партнеров, the а funds сделать don't так, чтобы они не depreciate and grow. обесценивались и росли. The whole Поэтому вся system is система based заточена on на это. this, Но but это it's как бы still a капля в drop море. in the ocean. Have you Записали, noticed everything? поняли. Did everyone understood Вопросы, если everything? будут, If you have any questions, write them down, and we will разберем definitely потом, discuss them пожалуйста, да, в later. чате, главное, там And the смуты main не thing, don't наводите. make a mess into chat Вот boxes. такие Там Here процессы. все are the радуются. percentages we've got. Well, I see in the chat boxes is everybody's so happy, but wait, it's not the main reason. Keep listening. Well, guys, Идем let's дальше. move on. Why is everything Почему happening так? in such Да, Лена, way? сейчас, Lena, Лен, ты come давай, join us, please. включайся. То есть первый 1 Well, миллиард firstly, we монет will у have нас 1 более million чем coins через in 2 more than года. 2 years. Причем Moreover, у нас in в этой our системе будет очень system, there много will be many механизмов micro саморегуляции, mechanisms of поэтому конкретные даты self-regulation. сейчас предсказать даже Therefore, лень. even raw of data Вы позже even поймете, I почему cannot это предсказать predict now. невозможно. A little later you И will у нас understand why I суточная say добыча this way. снижается на And более in the чем, daily production will более-менее reduce чем by на approximately 50%. 50%, but Первоначально на initially by 70%, то есть мы 70% based смотрели on именно вот these эти проценты. indicators. И в сутки And мы we will получаем receive from от 500,000 to 500, 1 million coins per day. короче, от And 0,5 with до the 1 current миллиона монет. demand, this И offer при is нынешнем working спросе on the вот market. это предложение, оно рабочее. То есть при With нынешнем the current спросе у нас demand, в we still остатке have остается там 100, 100-200 200,000 тысяч монет, coins left, которые which болтаются don't ни туда, ни belong сюда, и anywhere, впоследствии and as a сказывают result, they have понижающую a тенденцию на declining курс. trend on the И exchange rate. сейчас I want to notice now we have production of approximately 1,100,000 in a day. Of this, about a million we buy or delegate most recently. Of this, 100, 200,000 are accumulation. That's way. So we saved up 70 million on the open market. And with the current model, I will say a little in advance, we will have 348,000 for the first time. Ну, сильно Oh, you're talking too far ahead. Вот, то That есть is, we start начинаем with мы half a с million, половины миллиона, which is а это в 2 2 раза times меньше, чем мы less than сейчас we потребляем. currently Это consume. This уже, в is принципе, already a good хороший potential потенциал for к росту. growth. By И уже к 1 одному billion, миллиарду we мы will be добываем 1 mining миллион. 1 То есть мы million. Ребят, сейчас добываем That's больше it. одного, Now а we в are будущей системе мы extracting к одному approximately миллиарду 1 million, только and in the начинаем future добывать, ближе system к we will одному. exact давайте не 1 будем million сильно путать with людей 1 там billion. цифрами сейчас. Let's Вы not на confuse своем people языке with numbers now. разговариваете, You я вас speak on your понимаю, но я specific уверен, language. что I очень understand you, многие but I'm сейчас sure that запутаются many просто. are simple confused Большая right просьба now. в чате, And ну, это it's не not смешно, я говорю funny. как бы как I'm есть, потому что telling ну, it мы like запутать it можем because it's легко, very а easy наша to задача confuse, but наоборот our говорить task is to понятно. explain everything А, clearly. And guys, I have a Пожалуйста, в request for чате you. Please stop перестаньте chatting and писать и get distracted. отвлекаться на We какие-то will talk вещи. about everything Все скажем further про and about разделегирование, про the все delegation and буквально, so не on. All останется points никаких will be моментов. clear to you. Вот. Well, То so есть this вот story эта translated история, into да, a переводя simple на human простой language, человеческий язык, the story
with вот эта история с percentages, процентами,
Она gives нам us the сейчас дает opportunity to возможность finish the доесть old старые New салаты Year's новогодние, salad, скажем так, I да, can она say, нам дает and возможность now it gives us the opportunity to get, уже сейчас получить well, in такой general, около, in one word, there will ну, be нельзя much это слово less употреблять, да, points, ну, в but общем, монет будет with сильно all меньше. Но this, при этом, при we will всем, у have нас еще moments будут of элементы саморегуляции и self-regulation сжигания, and которые мы burning. дальше We озвучим, will talk которые about them еще in more более detailed way баланс дадут. later, and they will provide Еще us раз more напоминаю, stable что balance. все эти I will underline again, we цифры, will мы потом discuss покажем, что all под these капотом, figures чтобы in вы more detail. We понимали, will это show фасад. you everything Все under the расчеты, hood. все But моделирование, Ava, you почти 2 understand месяца там now, it's just моделировались like разные said, ситуации, all мы их хотели бы calculations потом вам modeling. By the показать. way, the modeling of different situations took us over 2 Чтобы months, and we безопасно would было like to каждому show them to you партнеру too, to работать make it здесь. safe for every partner to work here. Так, Well, сейчас, guys, give me секундочку. a second, please. Да, Yes, причем у about нас the будет по поводу halvings, there will халвингов be всего only 4 4 of them, штуки. 1,000,000, 2, Миллион, 2, 3, and 3, 4. 4. Все. Yes. Да, вот такие On the slide, халвинги you у нас can будут. see which halvings Я we are здесь going to могу have. добавить, Сереж. Well, Serежа, Давай, when давай. we Когда мы explained the объясняли April предыдущий halving, халвинг what апрельский, was чем мы important for руководствовались, us? We нам needed очень to нужно было descend, избежать, but to но do резко so неприятного. abruptly would И have нам been приходилось unpleasant, and учащать we had to халвинги. do halving При more данной often. With this системе за счет system, due to the механизмов mechanism саморегуляции, of о которых мы позже self-regulation about расскажем, which we'll мы talk можем later, we сильно will не not need заморачиваться, to делать worry всего лишь about по it so круглым much. датам халвинг, We will do что в halvings принципе круто. То on есть round dates, мы which is несколько actually лет really будем cool. работать For при одном several проценте, years, we еще will work несколько лет при at другом проценте, 1%, the next few а years on a не different из-за percent, and not необходимости because снижаться of the каждые need to полгода. decrease it Вы every 6 потом дальше months. Now поймете. it may Сейчас, seem конечно, не complicated, ясно, о but чем мы later тут you will говорим. understand 3 everything. We will халвинга, explain why there are 3 объяснить, почему именно halvings. We will так. У work нас for a будет long очень долгий period период, когда on мы будем работать на этих 1%. процентах. Это очень круто, This is потому really что, cool. в общем, сейчас Why вы you увидите. will now see it by yourself. Так, ладно, хорошо, So, гиперэмиссия нам уже не hyperemission. грозит, все, It все no longer молодцы, threatens us. расходимся и Everyone как did бы вот. well, let's go home. Но мы не могли так No, we поступить, couldn't правильно? То есть act like that. Any снизить fool процент, и can дурак lower смотрит, percent скажем of так, да, по income, доходности. but it Нам is нужно, чтобы important for эта us вся that история this step была would be taken correctly. правильная. Дальше идем. Artery 2.0, базовый процент по стейкингу мы озвучили. Вы его записали, вы это поняли. Бонусный процент по стейкингу. Это новое понятие, которое встречается сейчас у нас в системе. Для всех оно будет новым. Здоровый процент плюс выравнивание спроса и предложения. Ну, я не буду на этом останавливаться.